Всем привет, с вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем продолжать играть в игру под названием Dragon Age Origins. Мы прибыли в Арзамар и, наверное, скоро отправимся в глубинные тропы, но до этого момента нам нужно сделать определенные вещи. Так, я до сих пор пытаюсь понять. So, I've been hearing a certain wine merchant is falling behind on his payments. I can't imagine what you mean. I pay my expenses. What about the expenses Дворфийская гопота. Jarvia incurs when providing your protection? It's not easy ensuring nothing bad happens, that no one decides to just burn everything in your store. My store! Please, I don't have much. Business isn't good. People are scared. Tell Jarvia I'll get her money. Jarvia is not happy with your promises, old man. Now let's go inside and see what you've been holding back. Слушай, а по-моему этого Фигдора не было. А можно мне тоже зайти? This is all I have right now. I could get more if I sell something. Well, well. Looks like we have a visitor. Friend of yours? Is there a problem here, friend? Are these men threatening you? Please, don't get involved with this. You don't know what they're like. Then allow me to make some introductions. These are dangerous times in Orzammar, stranger. Lucky us, the merciful Jarvia is offering protection from the chaos. You're wearing some fancy stuff there. Might make you a target. So if you want the Carta's guarantee of safety, it's yours for the reasonable price of 10 gold sovereigns. Or I can't say what might happen. You really should learn more about the places you visit. The Carta is the foundation of business in Orzammar. It's a commercial venture of like-minded individuals who make money in whatever way suits their talents. Мне плевать, кем вы там себя считаете. Оставьте этого торговца в покое. I don't see anyone who's going to make me. Звучит как Are угроза. you going to make your donation to the Stranger Safety Fund? Or do I have to show you how dangerous Orzammar is? Покажи. Whatever you say, dead man. Мне с вас снаряга может пригодиться. Слушайте! Чё такая рога? What have you done? Great ancestors, he's dead! In my store. I have to get out of here. I have to hide. Jarvia will hunt me down for this. Что ты знаешь об этой Джарви? I've never met her, of course. They say she never leaves Dusttown. That's the older area of the city where the casteless congregate. She's the one directing this depravity. Since good King Endron died, they're getting bolder. I wouldn't be surprised if her men come after me in the Diamond Quarter itself. Что ты знаешь о ее харте? A band of casteless thugs. They're to blame for all the crime in Orzammar these days. They're criminals, and the children of criminals. The ancestors themselves declared them irredeemable. И даже их детей вы способны на такое? Their births are abominations. They were born from no Kalna, with no acknowledgement by the Shapers. They are destined to be criminals. Actually, we shouldn't be talking here. I need to run. Серьезно? Подожди. Хочу посмотреть, что тут будет, и просто его запугать. Посмотреть, что тогда будет. Мне просто монетки пригодятся. Так, Ротер, так. Золотишко есть. Угу. Ближайший этот загружаешь. Так, ну было быстрое сохранение.
Просто интересно, что такая ситуация. So if you Типа, want свалили the cartridge... отсюда. Whoa, whoa. All right, you win. I'm not gonna die for 10 lousy sovereigns. Ancestors, bless you for saving my poor store. I don't know how to express my gratitude. Что у тебя I'm есть? showing you the lowest prices I can afford. I assure you. Бутыль, длинный гриб. Не знаю, нужен был этот парень или нет мне. Ancestors, bless you for saving my poor store. I don't know how... Я просто так я экспу получил. И все хорошо. Я считаю, это более победно. Блин, я ж типа... Потом сейванулся. И монетки. Блин, нужно 50 монет накупить, чтобы блириум купить. А потом получить с этого кучу бабла. Давайте пойдем, типа, парню одному продадимся. Надо понять, как в этот, в кабачиков. I'm only asking because you never know who's going to get hungry. Ты не захворал? I was hoping you wouldn't notice. Most people don't А если мы anymore. разговариваем? Or maybe they're too polite to mention it. I had a little incident a few years back. Too much time with the raw lyrium ore, you know. Maybe it was a bad thing. I cut myself and the dust got straight in the blood. Капец. Since then, it's been a little hard for me to concentrate. Except when forging. Then I'm straight as an arrow. Best work you've ever seen. Look around the shop. See for yourself. Не понимаю, что с тобой случилось? Well, it's the lyrium, you know. Raw blood of the earth. It's more alive than you and me. Как мана земли. Most of the time, that's no problem. When it's all bundled up in a piece of steel, it'll leave you alone. But handling the ore directly, sometimes you get burned. It's not just your skin it takes off. It'll burn directly into your mind. Я думаю, что лириум не действует на дворф. Of course we are. Weak surfacers like you touch the raw ore, and you'll bleed from your eyeballs in hours. Weird seeing how big you are. Even surface dwarves lose it. Us down here, though, we should be able to handle it just fine. Only not too much, and not every day, and not breathing the dust, and not direct in the blood. Ancestors' own bad luck. Значит, от работы с лириумом ты с ума... значит, от работы с лириумом ты ума лишился? Not crazy, just a little forgetful. Don't worry, I'm fine when I work. Just look at my wares. I have the best blades here. Enchanted to hold fire, ice, anything you want to put in it. Ладно, давай, показывай, что у тебя там есть. Ну, у него шипроза есть. Блин, физическое развитие. Нет, копим. Еще 15 монет. Так, алмазный молот. Сострел неплохо получаем. Угу. Такс. Каплевидный щит. Почему он так стоит? Просто средний доспех? Фига. Перчатка усердия плюс 4 к броне. Ну, эти-то что-то из себя представляют. Морозный удар. Здесь корона от холода. Ну что ж пригодится. Корни смерти. Так, ну большие вот бальзамы это неплохо. Группы бальзамы. И как тут подняться выше? То есть вот кабачиком. Может, через указательный столб? Нет. Мы отсюда зашли. Так, Дагна, понятно, ее батя. Подожди, кабачики, они там сверху. Или подожди, или может снизу? Нет. Слушай, а у тебя там этот сделал? Andraste teaches that patience is Ай, the child подожди, of вот wisdom, кабачки. but I'm eager to hear if you've seen the Shaper. Он разрешил тебе проводить молитвенные собрания. Oh, praise the Maker! You truly walk in the light, friend. I already found a convert among the merchants who offered his shop as a temporary chantry. Кабачки It's just by the тут никто tapestries. слышит про этим. Please, come to our first service.
Вот же они кабачики, наверное. Да! Я ж вроде наводил. Very well. Урдал. Да. Afternoon, stranger. Looking for a stool to share a brew? Кто ты такой? Name's Naveen. I fight with Prince Balin's expeditionary field unit. Yourself? Я Альберт, серый страж. Figured as much. Good folks, wardens. I was in the deep roads when that one came by. Duncan, What I was see. his name? Dukan, Dunka, something like that. Ты знал Дункана? I met him, sure. Good man. Solid. He knows what we go through in the deep roads. Not many do. Not even the ones who live this close. You have to be on the front lines. Ты служишь Беллину? I go where I'm sent, fight when I'm there, and leave politics where it belongs. С кем же сражается твой отряд? Darkspawn. Not much use in turning our weapons elsewhere while those vermin still live. Спасибо, что угостил, мне нужно... я никогда не был на глубинных тропах. Every Grey Warden ends up there. That's where they send you when you're ready to leave this world. Go die in the dark, putting away as many vermin as you can. Getting more crowded these days, though. Lots of people interested all of a sudden. We go back tomorrow, and we're not the only ones. Кто вас туда посылает? Balin ordered us in at first bell. He's splitting us into 4 teams to search for some of the lost tigers. Looking for signs of Bronca, I guess. Seems to be who everyone's after. Кто еще отправится на глубинные Lord тропы? Harriman's got his own men there, all looking for signs of Bronca. Guess the city's getting to miss having a paragon. Everyone wants someone to put in charge. Кто вас туда посылает? Balin ordered us in at first bell. He's splitting, looking for signs of Bronca. Спасибо, что угостил, мне надо идти. Окей. Так, что тут еще есть? Кабачиков, Кора. I trust Vala, stranger. You must be the Grey Warden we heard about. Welcome to Tapsters. I'm Cora, your hostess. How may I serve you? Просто еще кое-кого. Aye? Maybe I can help. Я... Ладно, я Ограна He ищу. should be by the trash barrel. Easy to spot. Everyone gives him a wide berth. Сейчас разберемся. Нордал есть. What are you looking at, stranger? Я встретил твою дочь. I have no daughter. Could be you met a castless Это claiming та she was внизу, once которую mine. выгнали из-за ребенка. Если ты не пустишь Зерлинду обратно, она умрет. What? You think she'd die just to keep that thing? She knows what she has to do to come home. I never wanted her gone. Just the little cur. Can't she see she'd have a better life if she got rid of it? Младенец не щенок, и она его любит. Look, just tell her we never meant to hurt her. It just seemed best that... Oh, just tell her to come home. Her mother and I are waiting for her. Они повсюду. Здорово, Доля. Soon? Подожди. Finished. What happened? Это которые отказались сражаться, да? Расскажи поподробнее об Provings are испытании. how our ancestors show their judgment, pitting body against body in a ring of scared stone. Everyone in Orzammar accepts that judgment. Кто сегодня сражает за Белину? The usual. A couple of Idukans, some Gavorns. He has many men lined up, but not all of them are top-ranking. Piotin Idukan and Wojciech Ivo are his best. They're both unpredictable, and some of the best fighters Orzammar has seen. Насколько хорошо ты знаешь лорда Харомонта? I served under General Harrowmont for 3 years. Under his command, every dwarven life is important. He would not waste even a single soldier. He's the king Orzammar needs, especially in a blight. Balin would call any fight a victory so long as he remains standing. Что ты еще от меня хочешь? Balin is hosting a proving tournament to honor his father's memory. But he somehow scared off most of Lord Harrowmont's fighters. If you can enter as Harrowmont's champion, you would prove your dedication well. Ладно, я как раз туда отправляюсь. Так, ты понял, вот Огран. Огран! What are you? Блин, у тебя синий доспех был сверху. I heard about you.
Grey Warden, coming from the surface. Great crisis in the world. People are saying how you've thrown yourself on Harrowmont's wagon train. I figured you'd be the one, you know, who could help me find Branka. But I guess you're just like all the rest. Остальные это кто? Power-hungry deep lords. The only real concern they have is whose ass gets the throne. You don't have to play dumb, Warden. Their lackeys only come to me when they want something. Well, if you want the secrets of a paragon, do the work and find her. Бранка ей совершенная? Ты это имел в виду? City's only living paragon, and she's been lost in the deep roads for 2 years. 2 years, and no one's raised a bleeding army to go look for her. What's it matter to you, huh? You trying to find out her secrets? That what Harrowmont sent you here for? I know he's been poking around, trying to find things out about her, what she was looking for. Won't tell me spit, though. He looking to take it for himself? A little lost technology of the ancients to throw Balin right out of the picture? О чем ты говоришь? Какие еще технологии? You are looking for it. Of course, that's all anyone cares По големам about. штамповать. Well, sod off and sod your mother too. I need a bleeding drink. You keep on your errands. Until your boss really commits to looking, you're getting nothing but smoke out of old Ogren. I mean, it's how the ancestors show their faith. Sod You off, really need our help to Duster. decide who's worthy. And then he Каких дела? practically... Lord Dennick Helmy, honored Desher of the Orzammar Assembly, and terrible disappointment to my esteemed mother, who doesn't like me spending time in taverns. You understand what I'm saying, right? On the surface, there are no castes, and it works fine. Am I right, Warden? Ты меня знаешь, слухи расходятся быстро. You don't get far Ты as меня the знаешь? youngest and most outspoken member of the Assembly without keeping an ear to the stone. I heard there was a Grey Warden in town. No offense, but you kind of stand out. Во взглядах на касту ты, вероятно, расходишься с советом. Very good. I guess someone already told you I was good for nothing, drinking my life away at tapsters. Or did they leave off at greatest shame to ever fall upon the Assembly? I'm always like that. You know, most smiths and tavern keeps would make decent deshers if we gave them a chance and a seat in the Assembly. Orzammar are so mired in tradition, no one bothers asking if the castes are even necessary. Значит, тебе предстоит выбрать нового короля. Me and 79 other fine, upstanding examples of how someone who's born into every privilege inevitably wants more. They're not fond of my views on equality. За кого ты намерен I голосовать? doubt either candidate has been outside the Diamond Quarter in his life. But Lord Harrowmont seems a bit more forgiving. Prince Balin's brilliant, I'll give him that, and subtle as sin. But I don't think anything in Orzammar matters more to him than winning. И все же, как действует кастовая система? Badly. Плохо. You're serious? Well, it's simple, I guess. The king and elected deshers of the assembly are at the top. Then it's the nobles. Then the warriors and all the craftsmen. At the bottom are servants. The casteless and criminals are below even that. Your caste is determined by that of your same-sex parent. And that's where you stay your whole life, whatever your skill. Ладно, я пойду. As you wish. Так, какие у меня вообще квесты есть? Арзамар. Передать просьбу Дагна кругу магов. Окей. Надежды матери. Он пропал 5 лет назад во время экспедиции. Ага. Вернуться к Зерлите. Ага. Доверие лорда. Одержать победу в испытаниях. Искать вора, который украл фолиант у летописца. Племенный из трущоб. Вор. Ага, лысый. Эти документы семьи Ортов, Тейги, Ортан. Угу. Первое задание. С Белину. Не, я не буду помогать. В принципе, Белину. Обойдется. Так, ну давайте лысого там поищем.
Чё у вас тут? Welcome to what will soon be Orzamar's first chantry. The chant of light will reach all corners of the world. We will never forget who made this possible. Я служу одной адрасти. May her memory live forever. We will never forget who... Верующий. Вы тут только культа не устраиваете, хорошо? Интересно, их отсюда не турнут. Так, мы с тобой потом поговорим. Так, надо лысого куда поискать. Так, ты не лысый с печатью. You're back. You got more business for me? Что-то подумал, типа, вещи вот эти вот можно продавать, в принципе. Серебро. По факту. Не, подожди. Корни смерти мне, по-моему, нужны, не? Угу. Мертвецов. Ну, он еще могут пригодиться. Так, попрошайка, так. Призрачный... О, лысый с клеймом. What do you want, Warden? You're out of your element down here. Я ищу вора, который посмел обокрасть летописцев. Is that so? What makes you think anyone here would turn me, I mean, this person in? You've walked into a sodding fight, Warden, and I've already passed your stupid tome along. Too bad for you. Слышь? Видно, на кого нарвался. Квитанции... Квитанции испытаний? Чё? Шо? Так, квитанции на проигравшую ставку, смятая в ярости. Такие печатают только на арене испытаний. То есть, типа, он продал там, поставил книгу. Это что ли? Праздный двор. Домой возвращайся. Все искудал. Твой отец хочет, чтобы ты верну... Твой отец хочет, чтобы вы оба вернулись домой. I don't believe he said that. I've never heard him refer to my son as anything but trash. He calls him it. But maybe Mother convinced him. Or you did. Oh, my friend. I cannot thank you enough. If this were a story, my son would grow to manhood and pledge himself as a knight in your service. When he grows up, I will send him to you. I promise. Ну все получается пока что. Еще сюда вернемся, когда бабки будут. Андрей, что тебя так типа этот смайл накрывает? А, погоди. Ща. Так, и Андрей, я тебе сейчас смайл отправляю. Только посмей потом сказать сейчас нормально, а потом через 3 дня сказать, что тебе что-то не нравится. Сейчас полностью все обмозговал и выдал. На, смотри. Андрей, я не знаю. Не поговори тут. Погнали на испытание. Так что смотри и нормально. Поликов нету? I think I look younger than I am. Yes, that. Yes. Что это такое? Курям? Курям. Базил.
Слышь, ты чих будешь? Look, I already told the proving master I withdrew. Do you have to keep harassing me? Я вижу тебя впервые в жизни. Nor I you, but it's pretty obvious who you're working for. Так, ты ведь Базил Харомонт? I am. So if you're not here to... How do you know who I am? Не знаю. Объясни, что происходит, может, я тебе помогу? Look, it's just when I was younger, I had a thing with this Idukan girl, Revelka. Lesser cousin, nowhere near the throne. Her family wanted her marrying up, so they matched her with a BMO. But we didn't exactly stop seeing each other. Выходит, тебя шантажируют, а ты... выходит, тебя шантажируют, а ты плюнь? Или подожди. Значит, ты боишься, что ваши отношения раскроют? She's married to a prominent Desher's heir. We should have stopped a long time ago, but... I love her. Do you know what that's like? Now Balin found out, and I can't even help my cousin for fear he'll tell her husband. Андрей, опиши, что тебе не нравится и каким ты его видишь. Смайл у него говно. Нормально опиши. Скинь тогда какие-то, типа, референсы. Какие тебя больше устраивают и так далее. Такс. Потому что, опять же, объяснить человеку, Смайл говно, он не нарисует от этого лучше. Андрей понимает. Чем тебя пугает Билли? Love letters Revelka wrote me. If they were made public, she'd be disgraced. Her husband would cast her aside, and I would be lucky to be allowed to die in a duel. Ладно, я верну тебе эти письма. You do that? I don't know how to thank you. I know it's my own fault, but I'd have married her if I could. Balin's fighter Miaja has the letters. If you make sure she never shows them to anyone, I'll fight for Harriman again. But you need to find them quickly. Registrations close once the first bout starts. А чё, а куда их можно, типа, утащить? Где найти? Варик. Распорядитель. Варик. Watch for Piotr Idukan. He's won the squad combat 4 years running. He has 11 decapitations so far. He needs just 3 more for the one-season record. Как мило, а теперь, с твоего позволения. I'm telling you, Piotr will take the prize. You can put gold on it. Ни хрена не понял. Ну ладно. Подожди, я просто дверь открываю. This area is off limits. Combatants only. Я слышал, ты совсем застращала бойцов Харомонта. Is that an accusation? It's illegal to threaten proving fighters outside the ring. Not helping them keep their dirty secrets, though. That's another story. Я взглянул бы на эти письма. I bet you would. Just tell Basil Harriman to fight. Then you'll see them on the front page of a broadsheet. Come on, Luke John. We have a fight to prepare for. Слышь ты! Ты кто? Guards, remove this intruder. О, у этого тоже синий. Север. Север. Так, ключ от города. Так, тут вас кого-то садят, видимо, в тюрягу, не знаю, что это. Tell me. И шо вы вешать там собрались, а? Ага. Серьезно? The proving's almost starting. I should leave if you haven't found anything. Вот твои письма. Where did you get those? No. I don't want to know. Just thank you. I can't say what it means to know my Revelka is safe. Значит, ты будешь драться на испытании? I will be glad to fight for Harriman in the provings. Thank you again, friend. Угу. Что там, вин следующая на повышение левела. Окей. Угу. В смысле? Чё? Чё произошло-то?
Я умельцу-то наваляю. Хе-хе-хе. А чё на меня напали-то? Там летописные истории. Чё парням не понравилось? Дерзкие какие-то. This deal was all their making, Warden. Technically, I haven't done anything wrong. We have no business. Unless you want to make a few coins. Not that I'm suggesting anything. But you're holding the prize now. Тебе ведь не важно, от кого ты получишь этот фолиант листописцев? А, подожди. Это оно. Тебе ведь не важно, от кого ты получишь этот фолиант летописцев? I have a collector in mind. Who actually sells the item doesn't matter. It's your call. As always, I let people make their own decisions. Мне бы стоило тебя прикончить. Yes, well, I'll keep my nose clean until you're long gone. How about that? I'm just a businessman. I merely exploit opportunities. I won't get in your way. Ну ладно. Я на самом деле не хотел бы. Вы кто? Приветствую, Альберт, серый страж. Don't take it personally. Hana-shan's a member of the Silent Sisters. She doesn't talk to anyone. А чё ты? Кто такие молчаливые They're an сестры? order of female warriors, founded by Astith the Grey, a woman of the warrior caste who first fought for women's right to be soldiers. When no one listened to her words, Astith cut out her tongue and dedicated herself to training until she won a grand proving bare-handed. The women who joined her order cut out their tongues in her honor. Серьезно отрезать. Кто такая? I am Ferinden. I serve as Hana-shan's trainer and translator. As a silent sister, Hana-shan cut out her tongue like the ancient paragon Astith the Grey. As you might imagine, she requires my services for more mundane tasks. На чьей стороне вы обе? The Silent Sisters support the sitting king. They are loyal servants to the Idukans. Вам следует хорошенько подумать, кого вы назовете Your королем. bravado is meaningless. When a Silent Sister fights, she doesn't do it with words. If you would back up your Слова claims, побеждают enter the лучше. proving. The ancestors will show who they think is worthy. Тем более, что слова? Слова на бумаге может записать. Руки-то себе не отрезала. Ancestors watch over your path. Мне кучу дварфов придется зарезать, что ли? You looking at something? Вот же. Get out of here. Я тебя ща уберусь. Fine to see you here, Warden. A number of people have told me they hope to see you in the provings. It's a rare opportunity to fight against someone so exotically trained. In fact, a few were hoping you'd take part in some informal action. Я не против. Чё у тебя на уме? Say the word and I'll line up a team from one of the younger houses. They don't often get a chance to test themselves in the provings. They're a hungry bunch who employ unusual tactics. Understand that there's no concern for fairness here. Your battles will be hard won. Устроим мне бой с We've командой. got some young fighters ready to go. This will be difficult, I assure you. Тебя мага достали. Капец. А чё меня уродило? Ща я тебя кастомну, блин. Что у меня народ погасили. Да ёп! Алистер, что так хреново защищаешь? А как мои-то сдохли? Это баф? Понятно. Иди Алистер всех загасит. Good job, Warden.
You've earned a portion of the receipts. Let me know if you want to go again. С кем я буду драться, что The за younger это houses получу? are interested in unorthodox tactics. Many hire mercenaries to augment traditional strengths. Anything goes is a fair description. We give small payouts, maybe a bonus from time to time, but this isn't about money. It's about skill and the chance to show it. В другой раз загляну. Кое-что узнать. А, ну... Нет. Да. Все хорошо. Бафайте. Вы, конечно, блин, тут устроили. Блин, хорош напрягаться. Подожди, а че я за это типу получаю или что? Давай. Угу. То есть с ними храмовник. Так. Лилиана отошла. Опять кого-то бьют. Ладно, Алистер там справится. Ага. Нормас. Ща. Подрежем тебе. Не знаю, по-моему, тьфу не накидывает, конечно. Они накидывают. Good job, Will. You've earned a portion of the receipts. Let me know if you want to go again. Да. Ну, 12 монет накинули. Сейчас немного подлечимся. Сейчас посмотрим, на следующую больше накинуть, не? Ready for some unofficial... Угу. Так, Лилиана, я не знаю, почему ты вперед бежишь постоянно? Блин, сюда. Фига он! Ща мага угомоним. В смысле? Мага... Блин, это этот, что ли? Воин-маг? Хрена себе, воин чародей. Это же потерянное искусство, я не понял. На, блин. Good job, Warden. You've earned a portion of the receipts. Let me know if you want to... Не, 12. Но мы у Вин левел повысили. Ну давай лечение. Хорошо. Так, тут... Угу. Бонус к магической силе, я думаю, вообще найс будет. Угу. Так, что у нас следующее? Лилиан. Yes, my friend. Чё ты идти отказывался? Рошен. Понятно. Понятно все с вами, мистер Рошен. You new in the fights? I don't remember seeing you before. Ты один из участников? Was. Name's Guidon. I just tendered my resignation. Somehow I don't think the ancestors will favor me today. Долин Фариндер попросил поговорить с тобой. I bet he did. That man thinks nothing is beneath him. Well, you could just tell him I had my reasons. It's not so much what happened, as what's going to. I heard from a reliable source, Lord Harriman's already given up the throne. Balin called this whole proving to let his lordship save face when he concedes. Тебя ж обманули. Но это же смешно, Харамонт никуда не отступит. Харамонт никуда не уходит. Oh? And where did you hear this? That's more reliable than a member of the Assembly. Да, запугай. Долин. А я набираю именитых бойцов для Харамонта. I suppose there's nothing his lordship would do without consulting Doolan. He's always been his top man.
Maybe you're right. I'm just a warrior. I've always tried to stay out of these noble politics. If I find out this whole thing was some flunky of Balin's lying to me for his own gain, I'll... Да? Вернешься на испытание и расшибешь пару голов? Maybe I will at that. Да. Подожди, все равно треснувший череп есть? Штраф магии! Что мало аптечки. Штраф хитрость. Этих аптечек. Нормально. Блин, да все равно то, что меня пробили, засчиталось. Охренеть. Блин, вроде бы урона и нормальный и так далее. Все равно огребаю. Так. Мы, получается, Арзамар. Так. Так, вы вернули Базилу его любимые письма. Судя по всему, Гвидон где-то услышал, что... Ага. Тебе придется принять участие в испытании на стороне Хромонта. Изи. Сейчас разберемся. То есть до испытания, до первых боев я должен был это сделать, да? Вор в ученом доме, фолиант. Угу. Твое глубокое понимание устройства Арзамарского общества помогло найти дипломатический тайник, доступный для представителей. Че? А где он? Где его нашел? Так, Raknogun Origins. Ключ от города. Ключ от города, спальня. Я понял, найти 5 частей из заметки кодекса ключа города. Часть... Зал героев Арзамара, зал героев Арзамара. Когда все свитки будут собраны, страж получит квест и возможность открыть сундук в зале совета в алмазных залах. О, в алмазных залах. Окей. Просто я что-то типа все собирал, и тут мне такие, вот, на. The proving will begin shortly. I'm sure you can find a place in the stands. Or were you here to take part in the fight? Я буду драться на стороне лорда Харомонта. Well, that's a surprise. Never thought the Grey Wardens would take an interest in our king. Let me just put you into the schedule here. Now, is there a particular name you wish listed? Можешь называть меня Альберт. We'll just call you Grey Да, блин, в смысле? Seeing as those human names are a real burr to pronounce. We actually have an opening in the first round. Are you ready to start? Я готов. That's what I like to hear. I will warn you, though. This is your last chance to make preparations or meet the competition. Once the fights begin, there are no new additions to the roster. All withdrawals are treated as losses and a sign of the ancestors' disfavor. Do you want to start, or would you like some time? The fighters' quarters are behind the ring. Чего ждать? Хочу Go драться. down to the ring, then. I'll be right there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the paragons of Orzammar to honor the memory of King Edred. First up is Swear of the warrior caste. Many of you remember when Swear made history as a lad of 12 by defeating his own father in this very ring. Today, he fights as a champion for Prince Balin. Opposing him, in Lord Heramont's name, is a member of the famed Grey Wardens. In the name of House Iduken and our future King Balin.
Драться с тобой честь для меня. First warrior to fall is vanquished. Я по чести все буду делать. Так ему. Погнал. Сейчас, короче, рубать ему броню. Взял и печал. That was an exciting start, Warden. Suern is rarely trounced, and so thoroughly. Are you ready for your next opponent? Я ему хоть бесом. Давай. Excellent. Let us go. This is a glory proving. Fought under the eyes of the paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. This round, Paramount's champion takes on the notorious duo. The warrior cast twin terrors now fighting for Prince Balin, Miaja and Lukjan. May the stone honor you when you fall. Ладно, за лорда Хромонт. А чё хрень двое? Fight! Ага. Парня добивать. Угу. Так, режем броню и поехали. Слышь. Блин, я опять получу типа XP, а мои напарники нет? Well, that was an exciting bout. 2-on-1, and you took them both easily. Are you ready for your next opponent? Сначала отдохнуть. Very well. We'll be waiting. Я просто его скачу. Что за? Good, you're back. I was about to start looking for you. Are you ready to fight? The crowd is eager to see another victory. Да, сколько сейчас трое выйдут? Я готов ее держать. Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. Paramount's champion has held the field so far. But how will he do against one of the legendary Silent Sisters? We'll find out as the Warden faces Lady Hanashan, who proves her worth to Paragon Ashtith the Grey by cutting out her own tongue. And to our Prince Balin by fighting in his name. Сейчас, секунду. Так. Желаю удачи. First warrior to fall is vanquished. Fight! Так, стоп. Я там затупил. Подожди, это та, которая безымянная, что ли? Лежать. Да. Без щита, конечно. The Grey Warden. Paramount will be pleased, Warden. The Silent Sister support was a great boost for Balin. Are you ready for your next opponent? Да? Excellent. Let us go. Сейчас всех This порвем. is a glory proving. Fought under the eyes of the paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. This round is paired combat. Ну, парный. Just as Kianchet fought as King Bloodlick II, defending our empire, so have dwarves always fought alongside a second. Master of all weapons, prisoner of none. Wojciech Ivo has never won the same Блин, мне way вот этот twice. доспех на дворфах классно What will he do интересно. today, lords and ladies? And will it win the day for Prince Balin? Grey Warden, choose your second, for you face Wojciech Ivo and Valans. Я буду драться один. Last one standing will be declared victor. Fight! Так.
Нормас. Давай его гаси. Найс. Ну чё, вот же. Лашпенды. The winner is the Grey Warden. Блин, на всех одна тактика была. Wojak Ivo is one of the best this arena has seen, Warden. Aramont picked wisely. Are you ready for your next opponent? А еще не все. Дай сначала Very отдохнуть. well. We'll be waiting. Угу. Good, you're back. I was about to Вот там start Алистер looking for резал. you. Чего в Ready крови? to fight? The crowd is eager to see another victory. Я готов, я Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving, fought under the eyes of the paragons of Orzammar to honor the memory of King Endred. Only 2 warriors remain. Сколько сражений надо? Fighting for his royal cousin Balin, the Jotun Iduken has led his team to triumph over every unit so far. Challenging him on behalf of Lord Harriman, the Grey Warden has risen from nothing to stand at the competition summit. Each will lead a full unit of 4 soldiers to see once and for all whom the ancestors favor. You fight well, but your judgment is questionable. The throne will never leave House Iduken. Посвящая свой триумф победе Хромонта. Last one standing will be declared victor. Fight! А, я там мог двоих позвать? Ну, подожди, я там 4 на 4 было. Ща, блин. Какой-то типа зверский. Поц. Так, надо это, своих спасать. Да чё ты? Лилиана, ввали оттуда. Куда? Так, режем его броню. The winner is the Grey Warden. Congratulations! You defeated the man Prince Trian himself once called the Horns of my army. Do you deny this Grey Warden has earned the championship? Then it is my honor to declare this Grey Warden champion of the proving. Пришел какой-то левый чел. That the ancestors favor Lord Harriman. Да почтит совет предков и выберет Харомонта. The ancestors speak through you. Congratulations, Warden. Так, и чё, и кому мне бежать? Типа всех порвали. 4 золотых, немного осталось. У меня там 33 свободны. That was an excellent showing. Congratulations and well fought. My cousin was wise to choose you. Я рад, что с вами разобрался. Не уверен, насколько нужна была их помощь. Так, мне книжку надо сдать. Это я точно помог. Know that I'm a Templar, right? I believe what I heard was that you were not, in fact, a Templar. You were trained as one before you became a Grey Warden. That's right, but I still have. Слушай, я всех нагов нашел вообще. That doesn't. Походу всех. Should it? Шудить. Угу. Знатный двор, Флорен. Так.
Это тут библиотека. Где у вас библиотека? Это поместье Харомонта. Стена гравюра. А че я ее так упустил? Заморский дворец, Заморский совет. Блин, зал летописцев самый дальний, что ли? Как так? Так, Лилиан, что у тебя там? Да, разница. За счет того, что я один сражался, выросла серьезно. 74, 65. Серьезно. Это очень забавно. Так, я надеюсь, у меня что-то дельное дадите. Warden, you have my gratitude. You're a bright spot in an otherwise dark time. At least someone is willing to stand up for tradition. Ah, you return, Warden. Is there more you would know from Orzamar's memories? Ладно, ничего. Даже экспу не дали за этот квест? Типа я летописцем вернул. Блин, можно было бабки получить. Эх вы. Так, а чё, а куда надо-то теперь? Вернуться к Дулину. Встретиться с его помощником. Дулин информирует. Блин, в кабачиках надо встретиться. Нет, чтоб меня самого там встретить и так далее. Эх, блин. У меня как будто драконий доспех на самом деле. Тут даже он на шлеме, короче, такие типа крылья есть. И на моих наколенниках. Интересно. А серьезно, а чё шлему у этого с этим? Там лямость 22,8. И у тебя же стоит в тактике любое, типа, в глухую оборону, да? Угу. Свое любое проатаковать, со щитом проатаковать, ударить. Да. Все стоит, что надо. Да, я кабачиков пропустил. Ну, то есть оно вроде бы подсвечивается, но из-за того, что тут все красное, я их не заметил. И потому что они выше. Дулин. Oh, I hear your performance in proving was nothing short of amazing. I must thank you for bringing both Baisel and Widon back into the fight. His lordship was touched to see his old friends stand for him. There can no longer be any doubt where your sympathies lie. If you're ready, Lord Harrowmont will see you now. Превосходно, веди. His lordship is looking forward to meeting you.